Привет, ребята! Я надеюсь, что вы в безопасности, я надеюсь, что все хорошо. В этом видео я собираюсь сдать экзамен TOEFL. Это не официальный экзамен, это просто практика. Но прежде чем мы начнем с этого видео, я хочу поговорить о чем-то важное и печальное, грустное. Как вы знаете, с каждым днем новости становятся все хуже и хуже. И несколько дней назад я получил это сообщение. То есть YouTube больше не будут показывать рекламы в России. Это хорошая новость для вас. Больше не будут рекламы в начале этого видео. Но это плохая новость для меня, потому что это значит, что я больше не могу зарабатывать деньги на этом канале. Так что, если вы хотите поддержать этот канал, в описании этого видео есть ссылка на мой Boosty или Patreon. Там вы можете подписаться на мой Boosty и Patreon. И будут тексты на английском языке со список полезных слов на английском языке. Это отличный способ поддержать этот канал. Но я не знаю, если как долго это будет длиться, потому что с каждым днем они отменяют все. Они уже отменили PayPal, отменили Apple Pay и так далее. А я знаю, что, может быть, вы тоже страдаете, особенно люди в Украине страдают. Так что, если вы не можете поддержать этот канал, ничего страшного. Кроме того, ребята, я всегда слышу новости о том, что блокируют TikTok, Facebook, Twitter, может быть, Instagram и YouTube в будущем. Так что обязательно подписывайтесь на мой Telegram. Ссылка на мой Telegram будет в описании этого видео. Alright, поехали. Let's start with the video. Let's go. Окей, в этом видео мы сделаем listening practice sets. В следующем видео мы сделаем reading, чтение, но сегодня мы сделаем слушание, потому что это более интересно, по моему мнению. Okay, listening practice. Let's go. Окей, мы собираемся слушать этот текст. Окей, послушать этот текст в библиотеке. Listen to a conversation between a male student and a female librarian. Окей, так что это разговор между учениками и сотрудник библиотеки, librarian. Окей. И потом мы отвечаем на эти вопросы. Why does the student come to the library? Why does the librarian? Но сначала давай послушаем аудио. Listen to a conversation between a student and a librarian. Hi, I'm new here. I couldn't come to the student orientation, and I'm wondering if you can give me a few quick pointers about the library. I'd really appreciate it. Sure, I'd be glad to. What's your major area of study? Latin American literature. Okay. Well, over here's the section where we have language, literature, and the arts. And if you go downstairs, you'll find the history section. Generally, the students who concentrate in Latin American literature find themselves researching in the history section a lot. You're right. I'm a transfer student. I've already done a year at another university, so I know how the research can go. I spent a lot of time in the history section. So, how long can I borrow books for? Our loan period is a month. Oh, I should also mention that we have an interlibrary loan service. If you need to get hold of a book that's not in our library, there's a truck that runs between our library and a few other public and university libraries in this area. It comes around 3 times a week. Hey, that's great. At my last school, it could take a really long time to get the materials I needed, so when I had a project, I had to make a plan way in advance. This sounds much faster. Another thing I was wondering is there a place where I can bring my computer and hook it up? Sure. There's a whole area here on the main floor where you can bring a laptop and plug it in for power. But on top of that, we also have a connection for the internet at every seat. Nice. So I can do all the research I need to do right here in the library. I'll have all the resources, all the books and information I need right here in one place. Yep, that's the idea. I'm sure you'll need photocopiers too. They're down the hallway to your left. We have a system where you have to use a copy card, so you'll need to buy a card from the front desk. You insert it into the machine and you're ready to make copies. How much do you guys charge? 7 cents a copy. Oh, that's not too bad. Thanks. Where's the collection of rare books? Rare books are up on the 2nd floor. They're in a separate room where the temperature's controlled, to preserve the old paper in them.
You need to get special permission to access them, and then you have to wear gloves to handle them, because the oils in our hands, you know, can destroy the paper, and gloves prevent that, so we have a basket of gloves in the room. Okay, thanks. I suppose that's all I need to know. You've been very helpful. Thanks. Anytime. Bye. Bye. Окей, так что мы только что послушали аудио и читали текст. Давай отвечаем на вопросы. Why does the student come to the library? Почему студент пришел в библиотеку? To learn about the library's resources, to ask about interlibrary loans, to attend new student orientation, to start work on a research project. Я думаю, что это A, to learn about the library's resources. Потому что вначале он сказал... if you give me a few... Yeah. I'm wondering if you can give me a few quick pointers about the library. Так что он хочет знать больше о библиотеке. Что там есть, что можно сделать в библиотеке. Так что, по моему мнению, это будет A. Кстати, ребята, если вы смотрите это видео, скорее всего, значит, что вы хотите улучшить свой английский. К счастью, сегодняшний спонсор Elsa Speak – это лучшее приложение для улучшения вашего английского произношения. Приложение для английского языка Elsa Speak использует искусственный интеллект, чтобы точно определить ваши ошибки в произношении и интонации. По сравнению с носителем языка, вы получите обратную связь по произношению и интонации, а также точную критику каждого звука, который вы издаете. Что мне действительно нравится в этом приложении, это что вы можете практиковать реальные жизненные ситуации. Например, я покажу вам. Real Life Communication. Lesson 1. Первый урок. Describe a class you've taken. Why did you take it? What did you learn? Так что мне нужно сказать это, произносить этот текст. И чем лучше мой акцент, чем лучше моя оценка. Если я говорю с плохим акцентом, я получу плохие оценки. Я покажу вам. Например, я буду говорить с плохим акцентом. I majored in business college, sote college business course. I know when the course stood up, but she was called me profession, me communication. Видите, 45% это плохо. И вы тоже можете нажимать на слово, например, college, и вы можете услышать college, 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 и каждая буква. A, O, E, G. College, college. А теперь с хорошим акцентом. Я буду говорить с хорошим акцентом. I majored in business in college, so I took a lot of business courses. One of those courses stood out to me. It was called professional communication. Ну, видите, гораздо лучше. Немного маленькая ошибка, потому что я говорил быстро. Но гораздо лучше, потому что я говорил как носитель языка. В настоящее время Elsa Speak предлагает более 1600 уроков, более 40 тем и отличное сообщество с учениками со всего мира. И так как они спонсировали это видео, для вас есть большая скидка. Получите скидку 85% на пожизненное членство в программе Pro или скидку 40% на однолетнее членство в программе Pro. Так что прямо сейчас перейдите по ссылке в описании этого видео, нажмите на нее, пользуйтесь Elsa в течение 7 дней бесплатно. Спасибо большое Elsa за спонсорство этого видео. Следующий вопрос. Why does the librarian point out the history section to the students? То есть, почему она упоминала history ученику, студенту? Почему она сказала, что есть history, книги об истории? Because A, she wants to point out the closest area containing copy machines. I don't think so. She assumes that he will need to do research there. Maybe. The student is looking for a book that he used in his last class. I don't think so. Students sometimes mistakenly assume that section contains literature books. Let's see. Давай. Читаем. What's your area of study? Latin American literature.
Okay, she said, generally, the students who concentrate in Latin American literature find themselves researching in the history section a lot. То есть большинство студентов, которые изучают литературу, Латинскую Америку литературу, обычно проводят их время в history, вместо истории. Так что, да, может быть, это будет... She assumes that he will need to do research there. Maybe. Я думаю, что B. Okay. B. Это либо B или D. Yeah. Потому что он сказал, I know how the research can go. I spent a lot of time in the history section. Research. Yeah. Research. Okay. Number 3. What does the student imply about the interlibrary loan service at his school? A. He never used it. B. He came to appreciate it. C. It was inconvenient. D. It was expensive. Let's see. Interlibrary loan system. Let's see. Our loan period is a month. Oh, I should also mention that we have an interlibrary loan service. If you need to get a hold of a book that's not in our library, there's a truck that runs between our library and a few other public and university libraries in this area. It comes around 3 times a week. So he said, он сказал, at my last school, it could take a really long time to get the materials I need. Так что it was inconvenient. Так что это, скорее всего, значит, что это было inconvenience. Так что, yeah. Number 4. What does the student need to do before he can use any rare books? He needs to put on gloves. Я помню, что она сказала, что нужно носить печатки. Because the books are very delicate. Yeah. And what else? Obtain permission, maybe. Let's see. Rare books are up on the second floor. They are in a separate room where the temperature is controlled to preserve the old paper in them. You need special permission. Okay, так что, да, B. Permission, разрешение. Так что B и C. Окей. Я думаю, что это правильно. Давай слушаем номер 2. Listen again to part of the conversation, then answer the question. I'll have all the resources, all the books and information I need right here in one place. Yep, that's the idea. Which sentence best expresses what the librarian means when she says this? Yep, that's the idea. Yep, that's the idea. Yep, that's the idea. Я думаю, yep, that's the idea. Это может быть, это значит, что that is what we intended. Это то, что мы хотим. Это что мы имеем. To intend, как сказать intend на русском, я не знаю. Намерение. Намерение это intentions, так что да. Вот, я думаю, что это все правильно. Я надеюсь, потому что я носитель языка. Да, давай проверяем. Show all answers. D, правильно. Ура! Круто! На сегодня все, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам понравилось это видео, поставьте большой лайк. Кроме того, не забудьте подписаться на канал. And I'll see you guys in the next video. Take care. Bye-bye.